the start, where you found me, coming back to your heart, where I surrender. Take me, this is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All of heaven shall let the future begin. I'm coming back to the start. Our God is freedom. Here we feel your heart, your heart before us. Take me, this is all I can bring. You never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All of heaven shall let the future begin. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. On God's great dance floor. So take me, this is all I can bring. Yeah, this is all I can bring. Oh, you never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All of heaven shall let the future begin. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. I feel alive, I come alive, I am alive on God's great dance floor. Take me, this is all I can bring. Cool 97.5. Cool 97.5. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet on that beautiful shore, we will sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirits will sorrow no more, not a sigh for the blessings of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore.
glorious gifts of His love and the blessings that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We need our spirit-filled preachers to teach us right from wrong. We need some old-fashioned seekers who'll pray all night long. We need some good gospel singing to help us go another mile. And the church will triumphant, and we'll go home in a little while. It'll be worth it after all, child. It'll be worth it after all. After all of these trials, we'll hear Jesus call. It'll be worth it after all, child. Mga kaibigan, ang oras po natin ay 32 minutes after 8 in the morning. First hour nating radio show. Kasama si Mr. G on your radio sa Cool 97.5. Sir, parang yung camera ko parang palting. Parang ganun siya. Ang ating mga bisita po ngayon, mga kaibigan, ang ating mga kaibigan galing po sa BCU. Our CBA students. When you talk about CBA, College of Business Administration, I would like to welcome sa ating radio station, mga kaibigan, si Ma'am Karen Kudyapit and Arjali Banes sa BCU CBA. Hello, ma'am. Good morning po. Hello po. Good morning po. Ayan. Kumusta na po kayo? Okay naman po. Anong oras po kayong gumising ngayong umaga? Kanina umaga? Napakaaga po. Napakaaga po. Pakibati po ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kaeskwela na nakikinig po ngayon. At mga teachers as well. Hi po, good morning everyone, especially to the College of Business Administration from Baguio Central University. Ayun. Kaya naman po, madam. Greetings niyo po. Good morning po sa lahat dyan sa Baguio Central University, most especially sa CBA, sa mga friends namin. Hello! Yan. Good morning po, mga kaibigan. Ating pag-usapan ay mag-aral para magnegosyo. Ang kurso niyo po ngayon ay Business Administration po, no? Yes. Bakit business ad ang napili niyo? Yan bang first choice niyo? Karen? Actually, hindi po. Hindi? Opo. So, pang ilan? Pang second choice? Pang third choice? Or it wasn't a choice at all? It wasn't a choice at all po. Talaga? Ano bang unang kurso na gusto mong kunin? Before po, gusto ko po talaga Doctor of Medicine. Medicine. Okay. Kayo naman, madam. First choice ko po ito. So, I chose business ad because I was really interested in knowing how really business works. So negosyo po talaga. Apo. Mga kaibigan, binabati po natin ang magandang umaga. Good morning, Marlon Bernard Basso. And we're saying good morning to Digna
Digna Tolentino Javier, Jeffrey Honrado, Susan Sikil Wakat, Leonardo Guzman Vinoya Jr., John Virginia Dulag Munaang, Bernice Gabel Paling, June Dumalsin, dami nakikinig po ngayon. Just Tarik Tekan, Mariam Palangeo, June Wagtingan, Tishang Rubang, pakihanda po yung mga greetings nyo ha. Mag-isip na lang kayo. Randy Overstreet, Jain Abanag, and also Rech Nov Sanchez Tompong. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating radio program. Yan, merong nagpapatanong po dito. Okay. You were able to answer kanina sa lahat ng mga courses sa kolehiyo. Business ad talaga ang kinuha nyo. Bakit naman, Karen? Bakit business ad? Kasi yung first choice po sana is dapat Doctor of Medicine. Doctor of Medicine. Ano nangyari? Anong twist ng storya? In the end, nursing yung kinuha po. Sa pangalawa, nursing. Opo. Reason po bakit nursing kasi it wasn't really my choice, but ang ano po kasi before, in demand ang nursing. Ay, opo. Especially for the parents, yun po talaga yung gusto nila. Kaso, it's not, I think, the calling para sa akin. So, may calling talaga, no? Yes po, may calling po talaga. So, parang, sabi ko, I think nursing is really not for me. And then, it took me a couple of years before ulit ako nag-enroll. Yes, ma'am. Doon na po ako kumuha ng, parang sabi ko, let me try business ad. Kasi I think, kasi for everyone po kasi, business ad is in general po for everybody talaga. Para sa lahat? Yes po. Okay. So, masaya naman po kayo ngayon sa business ad? Naman po. Kitang-kita sa ngiti, no? Si Mama Arjulie Banes naman po. Ano namang storya? Paano kayo napunta sa business ad? Yun nga po, talagang interesado po akong malaman kung paano kasi masyadong, sa panahon ngayon, di ba, napakarami ng mga business. So, yun, naging interesado ako na malaman kung paano ba gumagalaw ang business, ganun. And business administration kasi, it will give you a lot of opportunity outside in the industry. So, negosyo ang gusto nyo tahakin. Background check po tayo. Kayo po ay mga estudyante pero gusto po naming malaman kung ano yung background na trabaho na inyong mga naranasan na. Past jobs po tayo. Ma'am Karen, ano pong inyong mga experience sa trabaho na madam? Medyo madami-dami po. Pwede pa kontian? Sige po. First job po is call center po. Hanggang ngayon, call center agent po kayo? Most likely parang call center po rin po. You do home base, no? Yes po. So what do you do? Anong klaseng trabaho yan? Yung ngayon po is we are medical representatives, adjusters po. So anong ginagawang trabaho dyan? We deal with patients po, insurance, at saka with the doctors and facilities sa US po. So home base kayo, sa bahay lang? Apo. Ang boss nyo sa Amerika, pati clients? Yes po. So do you also take calls? Tatlo po kasing ginagawa ko. I take outbound, inbound, and then we do escalations as well po. So, yung escalations po ng mga kasama namin nasa Pilipinas. Yes, ma'am. Kami po yung nagde-de-escalate, nag-aayos bago namin siya i-forward sa mga boss po. Maganda. Okay po yan. So, meron tayong pambayad ng tuition, no? Yes po. Si Ma'am Arjulie naman, madam. Yes po, na-try ko din pong mag-part-time sa call center din po. Call center. Saan company po kayo galing dati, ma'am? Sa Teleperformance. Wow! Galing, no? So, ano mga naging command of responsibility niyo sa call center agent long time ago? So, yung call center experience ko po kasi, seasonal lang po kasi yun. So, naging customer representative po ako. So, we do yung outbound nga po. Pag sinabi niyong outbound, what do you mean, madam? Outbound and inbound calls, no? Anong pagkakaiba ng dalawang yan? Pag outbound kasi, hindi sa country nila magagaling yung support. Yes, ma'am. Opo, ganun po. Yan pala, no? Outbound and inbound. Nako, mga kaibigan, mga katanungan po ninyo, binabati po natin good morning. Ma'am Ninette Bayan Mendoza, ni Casio Kayabyab, Melody Mines sa Milo Gapos. Maraming salamat po. Ma'am Karen. Yes po. Ano mga pinag-aaralan sa business ad? Actually, madami-dami po. Depende kung anong major po yung kukunin sa business ad. Okay. So, yung two main na ano po ng business administration is financial management, more on to pera.
Pera. So, Wah, gusto ko yan. money. Gusto ko yan. Pera. Yes po. And then yung second po, which is yung major po naming dalawa is HRDM. Ay, yes, ma'am po. So human resource, so we deal more on to people as well. Okay. So, additional learnings, madam, sa business ad, maliban doon sa mga pinag-aralan nyo. So, doon, maliban dun sa nabanggit ni Ate Karen po, mapag-aaralan din po namin a little bit about accounting, mga laws. Accounting kasama Yes rin. po, Okay. Mga labor laws, business laws, ganun po. Okay yan. Donna Marie Artacho Beltran. Hi, Karen. Hi, Q. William. Ayan, nakikinig si Ma'am Donna Marie. Kaibigan. Kaibigan po talaga yan. Yan pala pinag-aaral. Who gave you the motivation na kasi ang pinag-usapan po natin ngayon, mga kaibigan, Ma'am Karen and Argely, with due respect, kayo ay mga working students. Yes. Di ba? Nanggaling kayo sa industriya pinaghirapan nyo ang nararating nyo ngayon, di ba? Mag-aral para magnegosyo. Ayan, sa inyong pag-aaral ba sa classroom, ano yung mga nai-apply nyo na sa real world pagdating sa negosyo? Karen. Sa negosyo po is on how you manage yung expenses po. So paano ba mag-manage na expenses? Kasi puro spend ng spend eh. Paano ba? Ano po, before ka po mag-spend, maglaan ka po ng pera for your savings muna before spending. Kunyari meron kang 10,000 pesos. Paano mo i-budget yan, Iha? And you are a student, di ba? Yes po. Paano? For example, may 10,000 pesos ka. Sa 1,000 or 500 pesos, i-fix mo na siyang itago. Okay. Para at least may mahuhugot ka just in case that you needed the money in case of emergency. And then the rest, pwede mo na siyang i-budget sa mga expenses mo like electricity, water, transportation allowance and all. Kasi kapag inuna mong i-budget yung sa mga expenses mo, matatanggal sa listahan yung savings. So, literally, at the end, walang matitira sa savings. Tama yan. Ma'am Argely, pwedeng baka define, madam, ang two terms. Anong pagkakaiba ng needs saka wants? Ang needs po kasi is yung mga necessary na kailangan ng tao. Yung mga... Kunyari, examples, ano yung For mga needs ng example, mga tao? Yan po. Yung food, water, clothing, Mga ganyan. basic Opo. necessities. Pag once naman po, yan po yung mga tinatawag nating luxury natin. Yung mga things na hindi natin necessary for survival. Like for example, our gadget, games, ganun po. May bagong sapatos, no? Gusto pa rin Opo, magkaroon ng ganun panibago. po. Meron ng Nike, gusto pa ng siguro Reebok, no? We're saying good morning to Kabloy, Johnski, Rochelle Bomogaw, Madam Rochelle Bomogaw. Maraming salamat po sa pakikinig po sa ating radio program, mga kaibigan. At isang katanungan dito galing sa ating listeners, Iha. Ano daw po ang mga job opportunities sa kursong business ad? Karen. Actually, marami po. Una is HR, human resource. HR, human resource. Yes po. Aha. Yung iba naman po is pwede kang maging manager ng mga banks, manager ng mga fast food, or kahit saang business, more on to parang in general po kasi talaga yung business administration. So kung kahit saan ka pumunta, may makukuha kang trabaho. Ayan, maganda. So, napaka all around no? Yes po. Sa inyo naman, madam? So, sa business ad, pwede ka talaga sa lahat, sa management mismo, ganun po, or pwede kang maging manager or maging owner mismo ng business mo, ganun. Maganda. So, you can actually manage your business Or be part of being the an owner. organization, Ayan. ganun po. Ma'am Karen, pwede tayong medyo lumapit ng konti kay Ma'am Argely. Ayan, Tabi-tabi. para makita natin. Ayan. At syempre, yung mga bagay na ganyan ay magiging mas lalong firm pag ating pagbubuti ng ating pag-aaral, no? Ma'am Karen, mag-aral ng mabuti, mag-aral ng mabuti. Yan. Anong ibig sabihin nito bilang isang working student at the same time you go to school? Mag-aral ng mabuti is parang
yung passion mo rin lang po. For example, may gusto kang isang bagay. You will do your best in order to achieve that goal. So, kung hindi mo gagawin yung best mo, parang mas stuck ka lang sa isang ladder. Hindi ka na makakaakyat dun sa ibang ladders na kailangan mong tapakan para maabot mo talaga yung goal na nasa taas. So, ibig sabihin yan, mag-start talaga sa school, no? Yes po. Well, if you do it well in school, you'll be able to maximize yung mga learnings, mga inputs, mga knowledge in the real world. Yes. So, balance na balance. We're saying good morning to Ma'am Donna Marie Artacho Beltran. Ma'am, salamat mama sa inyong pakikinig. Ma'am Arjely, anong kahalagahan ng pag-aaral, iha, para sa'yo? So, ang pag-aral talaga is foundation yan para mabuild kayo bilang hindi lang is maging professional in the future, para maging isa ka ding person na yung makuha mo yung gusto mo at makatulong ka sa kung anong gusto mong makatulong man sa ibang kapwa. Ganun po. Ayan. Magiging foundation yung pag-aaral mo. So, magandang pundasyon para sa pag-aaral. Maganda po yan. Mga kaibigan, ating po pinag-usapan po this morning ang mag-aral para magnegosyo. Kasama po natin si Ma'am Karen Kudyapit and Arjely Banes of BCU CBA. Yan. Sa inyong mga katanungan, pakihatid lang po sa Facebook, sa YouTube. Okay. Para masagot po ng ating mga guest po ngayon. Bilang isang estudyante, Ma'am Karen, ano mga challenges na meron kayo bilang isang estudyante? Kasi iba yung buhay nyo at iba naman yung buhay na nakagraduate na. Ayan, based on actual school experience iha. Good question, sir. Sakto yan po yung sa research namin. Yung research nyo. Ayan ba? Na challenges encountered by sa amin kasi College of Business Administration students. Yes, so, ma'am. actually marami po, pero ang major setback po kasi na na-challenge sila dyan is sa academics po. Academics. Apo. Natatakot po kasi karamihan ng ibang estudyante Yes, ma'am. na pag nakita kasi nila na for example si Arjely, masyado siyang matalino para sa classroom na yun, parang mai-intimidate ako na mag-continue, okay. na parang, oh my God, parang, tutuloy pa ba ako? Ang talino niya, tapos ako, hindi ko alam kung paano ko siya tutumbasan, or parang nagiging competitive at the same time din yung ibang students. Pero, some students kasi, they take it negatively instead of in a positive way na it's a good challenge, makakasa rin yung pag-iisip ko at saka yung mga skills ko dun sa taong yun. Tama yan. Dapat walang competition, no? Yes, yung po. between the students. Ang competition actually ay dapat na manggaling mismo sa sarili. Yes po. Di ba? Yan ang maganda kasi sakit ang uling competition. Sobra, Diyos ko. Arjely, sa yung mga teachers, yeah. Ito, teach me, teacher. Ayan, teach me, teacher. Ano yung isang bagay na tinuro ng teacher mo hanggang ngayon ay hindi mo makalimutan, iha? Huwag kang masyadong itrato mo yung mga kaklase mo bilang kaibigan mo, hindi yung parang maging humble ka, ganun po. Kailangan yung humility pa rin, ano? Yeah, opo. Tapos respect po for each other. Yan, po. respeto. Kasi, syempre sa college po, iba-iba tayo ng age range po. May mga talagang matatanda, may mga bata, Yes, ma'am. halo-halo na. Kaya talagang respeto lang po. Ouch, Ayan, sa mga nakikinig po dyan, mga estudyante. Ayan, kung minsan nakakaligtaan natin ng respeto, kailangan magkaroon palagi yan sa lahat ng pagkakataon. Respeto talaga. At, Karen, eto, iha, goals cannot be achieved without discipline. What do you mean? Kung hindi ka po kasi disiplinado sa isang bagay, hindi mo siya matutuloy. So, let's say for example, nag-set ka ng isang goal na gusto mong gawin ng isang bagay na to. Pero since sabi mo, bukas na lang, or next time na lang, sa susunod na lang, wala kang matatapos pagka hindi mo ididisiplin yung sarili mo na gawin yung isang bagay na sinet mo na as a part of your goal. Ayan, so disiplina, napakahalaga. Mag-aral para magnegosyo at syempre kasama po dyan ang disiplina. Kasama po natin si Karen Kudyapit and Arjely Banes BCU CBA. Sa inyong mga katanungan, mga kaibigan, iparating lang po ngayon na sa Facebook and YouTube. Sir G, may nagpapatanong dito. Okay, sige. Check na natin yung question na to.
Bilang isang estudyante, anong isang magandang negosyo na potential na kumita? Karen, in your own opinion, Iha? Kapag ka-graduates na and they have yung capital, I'd go for real estate po. Real estate. Okay. Bakit naman? Ang laki po kasi, though malaki po ang capital sa real estate, pero malaki rin po yung balik ng pera. So let's say for example po, yung sa amin po kasi nagpaparent po kami. So, parang, mahal yung nagastos mo sa pagpapatayo ng building and all, pero mababawi mo siya pagka time na, singilan na. Gusto ko yan Yes, though ilalas mo yung mga expenses sa mga taxes, business permits, pero malaki pa rin po yung income pagdating sa real estate. Malaking ROI, no? Yes po, lalo na po at maraming mga visitors ang Baguio City. So naghahanap sila ng transients, naghahanap sila ng matitirhan nila. We offer that po. Sa Maganda. po. Okay yan. Pinapati natin good morning, Kat Liza, Joyce Tuwan Tawa, John Alipio, Erickson Sebastian. Good morning mga kaibigan. Arjeli Iha. Eto, nababasa ko lang to sa libro, pati sa nakikita ko sa Google, no? What do you mean by business plan? Ang business plan, yun yung very important before you start a business because that's yung plano mo throughout yung pag-establish mo ng business. Kung kasi walang base or walang plan, hindi mo may start yung business mo in a way na may step-step kasi yan na dapat sundan. Kaya dapat in a right way ka dun sa pag-establish ng business mo. Kaya tinatawag siyang business plan. You plan everything before you do execute the plan. Ayan, galing naman ang ating pinag-uusapan. Yan mga kaibigan, ating special guest po ngayon. Pinag-uusapan po namin ang mag-aral para magnegosyo. Karen, naniniwala ka ba, Iha, na ang negosyo ay pwedeng pag-aralan? Yes po. Kasi every step naman po, may process po yan. We learn from everything po. Ayan, may process no? Yes po. Pag sinabi mong process, what do you mean, Iha? Step by step po kasi yan. Hindi po siya pwedeng, kunyari, hindi ka pwedeng magtayo ng business kung wala kang base, walang foundation, at saka wala kang plano. Ayan. So, every step of the way, you're learning through the process po. Based sa inyong natutunan, Arjeli, mahalaga ba na malaki kaagad ang puhunan sa negosyo? It doesn't matter actually kung kailangan malaki agad yung capital mo para mag-start ng business. Nasa sa atin din yan kung paano natin diskartehan kasi kung yung business, kung ano yung ikukan nating business. So, mahalaga yung diskarte, no? Okay. Iha, tulungan niyo ako, para total negosyo pinag-usapan natin ngayon. Pinapasalamatan natin ating mga sponsors, mga kaibigan. Karen, would you like to do the honor, Iha? We would like to thank and greet our sponsor, iBerry, para sa malinaw na paningin. At I think this is for the eyes. I might be needing this as well. Eto, nabibili na po ito talaga. Nabibili na po ito nationwide, mga kaibigan. Ang iBerry. At syempre, pinapasalamatan din po natin, Ma'am Arjeli. Cronuts po. Yan ang Cronuts Donuts. Nakita nyo na yung branch nila sa SM Baguio. Di ba meron sila sa SM Baguio? Pati sa La Trinidad ata, meron po silang Cronuts Donuts, mga kaibigan. At pinapasalamatan din po natin ang ating sponsors. Ito, Karen, ito yung tinatawag na Magnetite 2. Ito yung napaka-strong na arm ng ProLife UK. Yung ProLife UK, yung life insurance, di ba? Yes. Ang opisina po ng ProLife UK, Magnetite 2 branches, ang grupo po ito. Yan, nasa DPP Building sa Session Road. Di ba, merong Development Bank of the Philippines. Sa taas po niyan, nandyan ang Magnetite 2. Hanapin lang po si Ma'am Mirna Lasso. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre, kasama po natin sa ating radio program, mga kaibigan, yan ang GMS Technology. Yan. Be global. Gain global skills. Nandyan po yung Session Road. Di ba yellow cab sa baba? Sa taas ang GMS Technology. Ang ino-offer naman dyan, mga technical skills. Like AutoCAD. Computer-based po yan. Yan, mga technical courses, mga short-term courses. Maraming salamat po sa inyong suporta. At kasama po natin ang, nababasa mo ba iya, Arjeli? Ang City Point Construct Group.
Yan. Ang may-ari po nito, ang may-ari din ng GMS Technology, free estimation. Sa mga gusto magpagawa ng buildings, ng bahay, mga kaibigan, i-contact lang po ang City Point Construct Group. Matatagpuan po sila sa La Brea Building. Yan, sa taas ng Yellow Cab. Yan naman po mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, di ba? Napakahalaga ng suporta pagdating sa negosyo na tinatawag. Okay, so mga kaibigan, mamaya po magko-coffee break po tayo. Hinahanda po natin ang ating coffee mga kaibigan. Binabati natin good morning Camilo Santiago Jr., Butts Millet. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating radio program po ngayon. Karen, may isang katanungan dito, Iya. Ano actually ang pangarap mo na negosyo? Yan, anong pangarap mo na negosyo, Karen? Ayun po talaga, yung sinabi ko kanina, real estate po talaga. Real estate talaga? Yes po. Na-start mo na ba yan? Nakakasama-sama ka na rin? Paano nila ginagawa? Yung parang base ko po kasi dyan is yung father and mother ko po nag-start sila sa bahay. Bahay? Opo. And then... Bahay lang Bahay lang? Opo. And then... 3-story po kasi siya. So, there are 2 other stories po is pinaparent po nila. So, naging business establishment na rin po siya. At the same time, nakatira kami sa isang part nung building po na yun. Maganda. Okay yan. Though mahirap po talaga mag-manage minsan, pero as you go along, nakukuha mo na rin, parang magagamay mo na rin po talaga siya. Galing, ano? Congratulations, Iya. Iba yan, napaka-unique. Arjely naman, anong pangarap mo sa buhay, Iya? Yes po. Gusto ko po mag-establish ng recruitment agency. Recruitment agency naman? Opo. Kasi yun po yung kasi I am major in human resource. So, recruitment, gusto kong matulungan yung mga employee na pahirapan talaga, di ba? Sa panahon ngayon, pahirapan talaga mag-apply. Most especially for outside, abroad. So, I wanted to establish sana recruitment agency for local and abroad. Maganda. Karen, ano naman ang iyong, in case you get to work in an office, ano naman ang iyong dream na trabaho? Hindi naman negosyo ngayon, dream job naman tayo, Karen. Sa tingin mo, Iha? Dati po kontento na ako na parang nasa rank and file. Rank and file? Pag sinabi mong rank and file, what do you mean? Sila pa yung mga regular employees na under po ng mga supervisors and managers po. So parang sila po yung frontliners po talaga. Frontliners? Yes. Okay yan. Meaning strong po talaga sila, kaya sila nasa frontline. Pero po, ang gusto ko po talaga is a little bit higher. There's a reason para po matulungan, parang in order din po para matulungan sila, kasi alam ko po yung feeling na nasa rank and file lang po yung isang tao. Kasi at that time, syempre, we hear complaints and everything. At that, pag nandun ka na, masasabi mo na talaga kung ano yung nararamdaman ng mga ating frontliners. Kasi it's not easy to be a frontliner. Sila po yung nagdadala ng pera sa ating business and sa trabaho po. Totoo po yan. So mabuhay po nga nasa frontliners, no? Yes po. At syempre, mga being supported by their subordinates. What about Arjely, Iha? Anong dream job mo, Iha? Yeah. So, in connection and in addition kay Ate Karen, parang gano'n na din yung sa akin kasi maging HR manager to kasi employees yung mga yun, para dapat pahalagahan natin yung mga empleyado natin. Kung walang mga empleyado, hindi tatakbo ang business. Sa mga nakikinig po ngayon ng mga bossing dyan, kung walang empleyado, hindi tatakbo po ang negosyo, mga kaibigan. Ayan. Karen, what is the importance i-check natin, Iha, meron tayong checklist actually dito. Yung importance of time management. Do you agree, Iha? A reduction of stress? Yes po. Why? Kasi the more na mamamanage mo yung time mo po, parang wala na pong mga unnecessary movements na kailangan gawin. So let's say for example, research po actually nila yun. Research nyo yun? Yes po. Talaga. So ang ano po kasi dyan, pagka na-manage mo po yung time mo, may mga extra times ka po para take a rest, do your own thing, extracurricular things na gusto mong gawin. Kasi pag hindi mo po siya mamamanage, parang you will be super stressed. Parang nagstay ka na lang po dun na, imbis na yung isang bagay na gawa mo within a specific number of hours, hindi nag-e-extend ka na po nang nag-e-extend hanggang wala ka ng me time. Parang ganun. Tama yan. And Arjely, a sense of achievement, Iha.
Yes po. In addition din doon sa sinabi ni Ate Karen. Kasi kung, di ba, na-manage mo yung time mo, tapos nagawa mo yung mga dapat mong priorities mo, syempre, na-achieve mo na yung mga goals mo eh. Kaya, yun naman na, may time ka para sa sarili mo. Ayan, ang galing naman yun. May time ka para sa sarili mo. At pangatlo naman, increasing energy. Yan, increasing energy naman, Karen. Why do you have to agree? Yan, to increase your energy. Kasi po, the more you save time, na nasi-save mo yung dapat mong gagawin, hindi ka na masyadong mag-i-effort for your, yung parang stress level, parang connected din po siya sa stress. Na, for example, nare-reduce mo na lang yung efforts mo na gagawin kasi natapos mo na siya. Hindi yung parang last minute, doon ka nagalaw ng galaw, doon ka na nagra-rush and all. So, yung energy mo doon, hindi na siya full. Kumaga, wala na, pag-uwi na, tulog na. Kasama ba yan sa tinuturo sa classroom? Yes po. Oo, talaga. Argely, anong sinabi ng teacher mo tungkol sa ganyan mga bagay? Gawin niyo po ng maaga mga assignment niyo po. Be time, manage your time well. Don't procrastinate, ganun po. Lalo ng mga Pinoy, no? Apo. Medyo sanay tayo sa ganyan, di ba? Increasing productivity. Yan. Argely. Increasing productivity in connection with time management kasi when you manage your time, you manage din yung activities mo. Kaya tinatawag din na life management and time management kasi sineset mo yung priorities mo. Ano yung unang gagawin mo? Ganun po. So, Yan madami pala, kang yan. na-achieve na gagawin. Tama po yan. Ito naman, Madam, achieving goal na tinatawag. Yan, Karen. Ay, very important po. Hindi mo ma-achieve ang goal mo kung wala kang time management. So, if nag-set ka ng parang matatapos mo yung isang bagay within that day, pag na-manage mo yung time mo, matatapos mo siya, magagawa mo siya within that deadline. If not, mag-extend ka ng mag-extend hanggang sa nagkandagulo-gulo na. Hanggang nagkagulo-gulo na talaga, no? Yes po. Based on experience po. Based on experience. Yes po. Talaga. Ito naman, pinakalas, an essential life skill. Ang sabi rito, Argely, an essential life skill. Yes po. Time management is really an essential life skill kasi yun nga, when you manage your time, you manage din yung lifestyle mo, yung lahat ng mga ginagawa mo, yung priorities mo, yung goals mo, nagagawa mo. Karen, anong goals mo sa buhay iya? Ako po is, first of all, is to have my very own business at the same Negosyo time. talaga. Opo. Reason din po bakit nagkakaroon ng negosyo ang isang tao is not just for ourselves and for our family. It's helping the others po to have, kung nandun yung dream job nila, why not hire them? Kasi the more na passionate sila sa isang bagay, mas nagagawa nila ng maayos yung trabaho. Tama yan. Argely, anong may papayo mo sa mga mag-graduate by next year o kaya mag-enroll by next year? Pagdating sa pagpili ng course, anong dapat na maging reminder sa kanila, maging guidelines? Okay, ang payo ka lang po sa mga incoming enrollees, think about what you really wanted to pursue in life. Kung ano yung passionate kayo about na dapat gawin nyo. Huwag kayong ma-influence sa mga sinasabi ng mga tao all around you kasi hindi naman sila yung magmamanage ng life nyo. Kayo yung magmamanage ng life nyo. So, choose wisely. So, may kinalaman sa passion. Yes po. Okay. Mga kaibigan, magka-coffee break po tayo. Let me just introduce sa inyo Iha. Yung ating coffee break ngayon actually ay eto yung tinatawag na napakasarap na kape mga kaibigan. Pero hindi nyo makakalimutan ang asawa nyo ha. Dahil dito, eto mga kaibigan ang tinatawag na one of the best coffee in Baguio City. Coffee Ilocano. Yan, Pampapudot, Naimas, Ramanan. Okay, eto po yan oh. Eto, Naimas Ramanan. Galing po yan sa coffee beans. Diba? Nakikita yan? Taraki blend yan ha.
Di ba? Matindi. Yan ang matinding kape na tinatawag natin, ang Kopi Ilocano. At syempre, ang preparation niya na ito. Kopi Ilocano, how to use Coffee Ilocano. Kopi Ilocano, put coffee bag. Kasi yung kanina, actually, ito, pan siya eh. Akala mo tea bag, actually, pero pan siya. Coffee sa loob. Ayan. Pour it into the cup. Tapos wait between 3 to 4 minutes. And before stirring it, then mix to taste. Mga kaibigan, yan po ang tinatawag na Kopi Ilocano para po sa ating coffee break. Okay, so ngayon naman po, magsasabay-sabay po tayong magkape. Okay lang ba, Iha? Okay. Paki-steer nyo na ngayon. Paki-steer nyo na. Paki-steer nyo ang ating Kopi Ilocano. Yan, steer nyo po yan. Ito mga kaibigan ng Kopi Ilocano. Okay, steer it before drinking it. Yan. Try nyo yung tinangan natin ng lasa. Testimonial to Okay, so Karen, how's the coffee so far? Ano po, kahit medyo sinisipon po, talagang strong po yung ano niya, yung aroma niya. Yung aroma niya, no? Yes po. And also the taste is not that bitter po. So, kumbaga manageable siya in every aspect. Especially po sa mga call center, magigising po talaga kayo. Magigising talaga. Kaya po hindi ko po alam kung ilang oras po ako magigising mamaya. Kailangan mo yan, Iha, no? Lalo mga call center agents. Yes. Sa'yo naman, Arjely, how's the coffee? So, ang Kopi Ilocano po, naimas talaga nga ramanan. It's very Napudot, no? makaka-good mood siya sa umaga. Mas lalo na dito sa Baguio at malamig po. Maganda. Yan po ang Kopi Ilocano, mga kaibigan. Galing. Maraming salamat sa Kopi Ilocano, ang ating kasama sa ating radio program. Mga kaibigan, kasama natin ang ating special guest po ngayon, Karen Kudiapit and Arjely Banes sa BCU CBA. Yan. As we end our radio program, Karen and Arjely, yan, meron ba kayong mga announcements na gustong ibigay sa ating mga listeners or activities na ginagawa nyo sa inyong eskwelahan? Ano po, we will be having our foundation day by first week of December. Yes, ma'am. Yes po. Yan po yung aming search for Mr. and Miss BCU po. Galing. So, makikita niyo po ang aming naggagandahan at naggagapuhang candidates. Support Yeah. BCU and CBA po. NCBA. CBA. And Arjely, Iha, baka merong kayong mga activities na gusto niya announce, Iha? Normal ay Ayan. activities. Marami. Marami, no? Eskwelahan. Opo. Pero, to be announced pa po kasi yung iba. Ay, iba. Pakibati na lang mga teachers niyo, Iha. Okay, hello ko po. Good morning po ulit sa mga teachers ng BCU. Hello po. Ayan, maraming salamat. Siyempre, bakabating yung pamilya. Ay, hi po dun sa pamangkin ko po na mabibinyagan ngayon. Antayin mo po si tita, pauwi na po. Ayan. At Iha. Yes po. Hi sa kuya ko po. Iniwan ko po siyang tulog. Ayan, maraming salamat. Karen Kudiapit and Arjely Banes of BCU CBA. Iha, ating next guest po ngayon, makasama po natin ang ating kaibigan ng magaling na Vice Mayor dito sa Baguio City, Attorney Faustino Olowan. A report from Baguio City Vice Mayor regarding ordinances and resolutions approved by the Baguio City Councils yung first 100 days na nangyari sa City Council. Alam niyo ba si Attorney Olowan, nagturo dati sa BCU. Narinig na po. Oo, nandiyan po siya. Nasa labas na po si Attorney Faustino Olowan. Nagturo po siya ng ata ng business laws sa BCU. Ayan. So, Hindi namin naabutan. kung naabutan nyo, di swerteng-swerte, no? Opo. So mga kaibigan, happy weekend to all of you. Palakpakan po natin ang ating kaibigan galing sa BCU CBA, Karen Kudiapit and Arjely Banes sa BCU CBA. We'll be right back with Vice Mayor, Attorney Faustino Olowan of Baguio City.
where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. That my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. My soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Mga kaibigan, oras po natin ay 9:16, 16 minutes after 9 o'clock in the morning. Kasama po natin ang ating Vice Mayor dito sa Baguio City, Attorney Faustino Uloan. Pag-usapan po natin ang mga kaibigan ng 100 days po sa City Council from July 1, 2019 to October 10, 2019. Ordinances and resolutions approved by the Baguio City Council. Vice Mayor, good morning po, sir. Good morning, of course, with kasamang William at Yes. okay na. Okay na, sir. Good morning, kasamang William, and to all listeners of DWLY 97.5.
dito sa siyudad ng Baguio at sa parte ng Benguet. Of course, nagpapasalamat ako uli sa invitasyon ng radio station na ito, na I'm here to talk about the 100 days which the City Council had accomplished. Unang-una, gusto kong of course magpasalamat sa official dam ng siyudad ng Baguio, headed by our mayor, our congressman, and of course the city councilors. After the election, we decided that we will come up with 15-point agenda which would be the basis of our legislation in the next 3 years. So, nagkaisa po kami, isusulong po natin ang magandang Baguio. Of course, our concentration would be purely on legislations, to provide the legislation so that we will arm the executive department of the government, that is the office of the city mayor and his team. Of course, nagpapasalamat din ako sa membro ng city council. They are also very supportive of our program. If you could observe, titignan natin po ang na-approve na resolution, ordinances. Karamihan sa mga ito ay authored by all councilors, including the presiding officer. So that is a good development in the city of Baguio. If you will ask me, ano pong nagawa nyo, Vice Mayor Oloan, in the first 100 days of your term? Of course, our legislative agenda was based doon sa 15-point agenda which the executive and legislative approve that we will implement from 2020 to 2022. So ano pong ginawa namin from July 1st to November? Of course, as far as resolutions and ordinances are concerned, we almost on the calendar, there are pending 395 ordinances, resolutions which we passed. And of those 395 resolutions and ordinances, 24 of the ordinances had passed third reading. When we say third reading, tapos na po ang batas. Some are pending on first reading, second reading, third reading. Nagkaroon po kami, we approve almost 161 resolutions. So halos kompleto po yon, yung authorizing the mayor to act in behalf of the city government of Baguio or any other pertaining to events that happens in the city of Baguio. Resolutions of commendations, of course, resolution of condolences, etc. So those are the things that we have done in the first 100 days of our term as legislators, headed by yours truly, the presiding officer of the City Council. Ang dami, sir, no? 100 days lang po yan. So sir, it's like a collaboration of all city councilor here in Baguio City. Mga kaibigan, binabati natin Brevs Badando, Jeneline Villar. Sir, pakibati po, marami nakikinig po ng mga teachers po ng UC po ngayon, sir. Of course, sa lahat ng nakikinig sa programa ni Kasamang William, mga faculty members, especially doon sa University of the Cordilleras, galing po ako doon. At sa lahat ng nakikinig dito sa programa, sa siyudad ng Pino at saka probinsya ng Benguet. Sir, binabati natin Ronnie Carino Basilio, Ters Bartolo, Clefton Valencerena, Buds Millet. Sir, may nagpapabati. Vice Mayor, pakibati kami. Dito kami sa BCU. Maraming salamat po kasi nanggaling po kayo sa aming eskwelahan. Of course, sa lahat ng nandyan na nakikinig doon sa BCU family, good morning to all of you. Sana mayroon akong time at babalik uli ako dyan at magtuturo po ako. Maganda. Sir, merong isang question dito galing sa ating concerned citizen.
Ano daw po sir yung update na tinatawag na yung sa Marcos Highway daw po sir na magkakaroon ng rehabilitation? Anong rehabilitation? Yung tungkol sa sa daan po ata sir, meron Okay. That is the program of the Office of the President being implemented by Yes, the opo. DILG. That is clearing of all the roads from obstruction. Sorry po kung may natamaan dyan at ito po ay maganda para sa lahat ng Pilipino dahil they are doing this an all-out clearing of all roads in the Philippines. So sa Batanes hanggang sa Sulu, yun po ang nagagawa. At alam naman natin ang problema natin, especially so in the city of Baguio, ay yung mga traffic. Hopefully, this is a solution. Of course, with due respect, kawawa naman yung mga kababayan natin na medyo natamaan dyan. Yes sir. But that's the way we do it. So, ito po ay programa ng gobyerno para sa lahat. And we have to do sacrifice. I understand of course, naiintindihan natin ang mga medyo nasaktan dyan, but in the long run, you will understand the program of the government. Sir, marami pong gustong marinig po ang inyong update po rito, yung Stop Selling Toxic Makeup City Hall Warrants. Yan. Ano ba yun? Yan, lumabas po ito sa may Sunstar sir eh. Yes. Yan, Faustino at Hiwag Olawan. Ano daw po yung update po rito sir? Yes, marami pa lang sa mga even cosmetics, may mga piki po dyan at ayaw namin maibintayan sa syudad ng Baguio. So we are regulating it and we are banning it. We are telling the public that kung kayo po ay nagtitinda sa mga ganon na sistema ng mga cosmetics, you better leave Baguio kasi in as much as we want also to protect especially so yung mga kababaihan natin na mga gumagamit sa mga cosmetics, even fake drugs, we should not tolerate that in the city of Baguio. That's why we pass the ordinance. Nagkaroon po ng mga public consultation at lahat po ay sumusuporta doon, karamihan sa mga sectors. So sumusuporta sila. I hope the Honorable Wigan could come up with a best draft so that we will approve it on second reading after publication and approve on third reading and final reading so that the ordinance will be implemented in its fullest. Mga kaibigan, mayroon ba kayong katanungan para po kay Attorney Faustino Olawan, ang ating Vice Mayor sa Baguio City? Iparating po sa... Sir, napapakinggan pala tayo sa Instagram, napapanood sa Twitch, sa Ustream, sa YouTube, pati sa Facebook. Okay. Yan. So, social media, sir, matinding ating documentation. Binabati natin good morning. Rex John Bawang, Genesis Dumanog, Dontongan Brevs Badando. Ayan. Mr. G, maraming salamat. Kasama po natin si Vice Mayor Olawan. Gusto rong ipatanong to sir, yung public consultation seeking the update of gender and development and children's welfare and protection code. Of course, we have an existing GAD code, no? But we want to introduce amendments to the law so that it will be fully implemented and the purpose of the law should be attained. So there will be public hearing. I believe it will be on the 29th of October, and that is of course is spearheaded, I believe, Councilor Leah Fariñas and Councilor Filian Wigan. I am also a member of that committee. I hope you could come so that we could impart, we could listen, and we could contribute to the betterment of the GAD ordinance. Sir, napakahalaga to para sa ating mga kababayan sa Baguio City. Yung free Wi-Fi daw po in Baguio being pushed by Councilor Tabanda.
Yan. Of course, we support that. In fact, it's the program of the national government. If you read the newspaper, there was an announcement by Secretary Kunasan about free Wi-Fi in the entire country, and I hope that they will first adopt it in the city of Baguio as a pilot project. So always we are very glad that karamihan po ng project ng gobyerno ay palaging pilot project ang syudad natin. Maganda, So, sir. we are benefiting from it, and maybe because of course they trust the LGUs here in the city of Baguio. Sir, ito yung Master Development Plan para po sa City Market. Yan. Ano pong update po rito, sir? Of course, unang ginawa ng council dyan is we authorize our own mayor to appoint the technical committee to draft the master plan of the City Market as well as Burnham Park. And after they were, of course, appointed, they pursued with the preparation of the master plan until they come up with the master plan of Burnham Park and the City Market. So, if you have been following on what had happened in the City Council, we already approved the master plan through a resolution of the City Council as endorsed by the technical committee of the Burnham Park and Market committees. Sir, ito ba yung itsura, sir, ng Burnham yes, Park Master yes. Development Plan? Yes, but of course, those will be subject to revisions. Revision po. Especially so that siyempre tayo, pag ideally, we want that it will be sa Burnham lang funded by the city government or the national government. Pero it will be billions and billions of money. Ayaw po. Kaya tang kulang Yes, sir. tayo sa pondo. So, in fairness, we will be tapping Good Samaritan people or the business sector for a PPP program. Sir, ano po yung ating by PPP program po, sir? Public-private partnership Ganda. program. So, para i-pour-in nila in accordance with the plan of the city government. But of course, we said that it should be subject for revision in a way na, siyempre, sino bang mag-i-invest dyan kung hindi kikita? Yes, sir. So, those are the things that we want to consider. Of course, subject to public consultation. Para sa ganon, kung may mangyari sa Burnham, may mangyari sa Palengke, ay yun po ay based on a consultation process. In short, majority of our people supports the program. Yes, sir. Sir, eto, maraming gustong kumuha na update about yung towing ordinance na BCPO 6 for amendments of towing ordinance. Of course, nakikita po natin ang towing ordinance natin mukha yatang hindi masyadong effective. Apo. Ang daming mga dapat mato ay hindi natuto dahil sa kakulangan ng services. So in short, let us revisit it. Titignan po natin, pwede bang ibigay natin sa private sectors yan in partnership with the city or strengthen ng city. In short, kulang talaga ang approved towing ordinance natin. Yes, sir. Mahina. Kaya kailangan lagyan ng ngipin para sa ganon ay ma-implement natin. Titingnan po natin, may mga aksidenteng nangyari sa Bukawkan. Hanggang ngayon, nandyan pa yung sasakyan. Yes, apo. May aksidenteng nangyari dyan sa Kinon. Hanggang ngayon, nandyan yung sasakyan. So we have to do remedies. Yes, sir. So yun po ang tinitignan po natin. Kasi kahit sabihin natin, alisin nyo yan. Kung hindi nila inaalis, wala naman tayong malalaking towing vehicles. Kaya Ayaw hindi po. natuto. Mga kaibigan, ating mo pinag-usapan ordinances and resolutions approved by the Baguio City Council from July 1, 2019 to October 10, 2019, first 100 days under the leadership of Mayor Benjamin Magalong and of course our very own Baguio City Vice Mayor, Attorney Faustino Olowan. At syempre, some updates about Baguio City. Sir, ang napakagandang good news para sa mga barangay sa Baguio.
naaprubahan ng kanilang budget? Of course, mayroon kaming nilaan na pundo para sa ganon na ang budget ng barangay should be approved the soon as possible time. But my observation kasi kasamang William is that sa ngayon, hanggang ngayon mayroon pang mga approval of barangay budget is patapos na ang taon paano ma-implement yan? Ay, opo. So in short, nagtatrabaho sila sa reenacted budget, which is not correct, which is not supposedly. So ang ginawa po natin is naglaan po kami ng bondo para sa ganon ay may addendum na trabaho ang mga councilors. Kasi kami po ang legislation, pupunta po kami sa barangay na magturo in the preparation of the annual budget, in the preparation of ordinances, in the preparation of resolutions. Para sa ganon, bagamat magaling ang mga barangay officials natin, Yes, kaya nga sir. binabati natin ang mga barangay officials natin ngayon dahil nandyan sila sa kalsada, nandyan sila sa creek, nandyan sila sa all over the barangays for a clean up day. Sir, eto po sir, yung kahalagahan ng ating mga Boy Scouts of the Philippines, mga Girl Scouts of the Philippines, ano pong mensahe na para po sa kanila yung nabigay niyo pong talk po during this particular period? Ang sinabi natin is that you will be the next future leaders of the generation. In short, ito'y binibigyan sila ng mensahe na at least for a year they will sit down as city officials at City Hall. And that is a big challenge on their part. Sasabihin nila sa sarili nila, I have to be educated. Yes, I sir. have to be a good leader, a young youth leader, so that at the end, I will do the same for what our manong, what our leaders today are doing. We can do better than these people. So, Yun ang sinabi ko during the of course, my challenge to the youth. eto sir, yung mga kabataan po natin, no? Yeah. In fact, tuwang-tuwa kami nga nanonood ako sa ginagawa nila parang it's a sort of doing good, no? But in my observation, nakikita ko pa rin diyan ng mga batang pasaway din, no? Na they are bossy, they don't even respect us, they don't say sir, ma'am. So those are the things that should be learned as part of that one day celebration of our Boy Scouts and Girl Scouts, because it's not enough that you say Girl Scouts are trustworthy, Boy Scouts are honest if you're not doing it in practice. So sir, ang inyong opisina, kapartner niyo po ang ating mga kabataan. Of course. Eto naman po sir, anong nangyaring event po ito sir? Ay, yun. Barangay, about barangay election po ito sir, no? No, it's a Vice Mayor's League. Ayan of sir, the Philippines. congratulations pala sir. You are now it's like you are now the leader or I'm the chairman of the president board. President. of the Cordillera Vice Mayor's League. You know, Sir, kailan po nangyari to sir? At saan po sir? we have an election, I believe it's October 8 or I do not know the exact date, but of course we have an acting president, but I said to her, you better give way to me, Yes because sir. I have planned for the Cordillera and this is my program. So after talking to her, she gave way to me as the chairman. So in fact, there was no election actually, no. Ako na ang chairman, siya na ang naging vice chairman. Maganda po sir. So we join our forces together. Sabi ko, iisa lang ako sa Baguio. I think yung siguradong boboto sa akin ay yung mga vice mayors sa Benguet at Mountain Province. Yes, Pero sir. talo rin kami dahil alam mo naman ang Abra is 27 municipalities. Ay, opo. So yun ang sinasabi niya. So sabi ko sa kanya, sabi ko, mukhang all those municipalities will not deliver their vote to you because I have clients there, around 5 vice mayors. Then
solid ang Kalinga vote at saka Ifugao vote. Divided lang yung Apayao dahil may kandidato. Ang vice president niya is from Apayao. So sir, Also a lawyer. ano magiging role sir ng Vice Mayor's League po sir dito sa Cordillera? Malaking bagay ito because in the regional legislation, like in the crafting of laws sponsored by our congressman, mas magaling itong mga legislators sa munisipyo. Alam nila kung ano ang mga problema sa munisipyo. So Yes, sir. we will have a joint effort in delivering the legislation. For example, sa lahat ng munisipyo, they want that we should participate in the autonomy issue. So, the Vice Mayor's League should also be, di ba, alam ng Vice Mayor, ang prayer lang yan, sana maging mayor yan eh. Yes sir. So, they have other jobs aside from legislation. Kung legislation, perfecto nila yan. Yes sir. So they know what's the problem in the municipalities. Then we can contribute legislation to the executive branch of the region. And at the same time, the congressman should listen to us so that we will support them in their legislative measures in Congress. Maganda, magiging mainstream. Gusto nyong mismong ilapit sir ang inyong opisina para sa mga pangailangan ng mga tao. Yes, yun ang ano ko dyan. Kaya very impressed yung mga vice mayors. Kaya sabi nila, si Uluwan na lang ang presidente natin. Maganda. Sir, binabati natin Dr. Benji Alo, nakikinig po ngayon. Ay, thank you, Doctor. Good morning to kada kayo amin, Apo. Sir, dati po siyang teacher ng UC. Sa City Camp po sila, sir. Okay. Ngayon po nasa... mga kaibigan kong mga Alo family din sa City Camp Central. Yes, sir. Nasa po ata siya sa Oman or Qatar po ngayon. Isang teacher na isang university. Good luck. Good luck. I hope we could visit the Qatar so that we could meet you there. Yun nga po. Jerry Aspiras Pascua. So, si Sir Jerry Aspiras Pascua, sir, he works sa isang gobyerno sa Manila. Okay. Nakaraan nasa House of Congress po siya. Sa Senate during that hearing. Actually, batchmate ko po. Baguio to, sir. Mascom ng Baguio. Mecca Boy, nakikinig mo ngayon. Rex John Bawang. Sir, coffee break muna tayo, sir. Oh, good morning. Yan. Pag nagsapa kada kayo amin dito, Apo. Yung gobyerno ng Manila, sir, nakikinig po sa atin ngayon. Eto, sir, tuwan-tuwa ako, sir, actually, sir, eto, na-research ko po to, sir. Tuwan-tuwa ako yung nakita ko ito. Isang malaking regalo, actually, para sa ating mga senior citizens. Ito yung, ayan, mga kaibigan, matutuwa po kayo dito kasi ito yung isang bagay na nagkaroon ng konting adjustment. Sir, yung based sa kwan po ba, sir, yung sa City Council, yung merong ceiling ng age na, kunyari, nag 100 years old ka, mga ganan. Non-centenarian Ito ba yan, sir? ordinance. In fact, yun, Ayan, non-genarian and centenarian to receive cash incentives. Mayroon pong nangyari kahapon, actually, at PFBR, almost, I believe, 170 senior citizens in the city of Baguio na nabigyan ng award at cash amount of 10,000 pesos. Galing. Kasi yun po ay approved by the City Council. Mayroon din pending sa Senate. From 85 to 90, then 90 to 95, then 95 to 100. Yes, sir, 95 to 99, I should say. Mr. G, good morning kay Vice Mayor Olowan. Binoto po namin siya landslide ng aming angkan dito. Yeah, of course. Alam ko yan. Ang mga alo dyan sa City Camp Central, mabuhay kayong lahat dyan. Ayan, nung una pa man talagang suporta po namin. Sir, isang comment ng isang listener po dito. Mr. G, paki-ask si Vice Mayor Olowan, ano mga projects under his department ang kanyang pinagkakabalahan po ngayon? Of course, we continue to provide financial assistance. May financial assistance as long as you are accredited in the City Council, associations, organizations. We also provide medical assistance. At least we appropriate more or less around 3 million for medical assistance given by
I think it's 300,000 for each councilor. Yun po ay binibigay natin. Pero may, of course, may mga conditions. It should be in a government hospital and in the city of Baguio, that is BGH. Ano sa mga ano natin sa mga medicines, mga anong tawag doon sa itong pinaka mahirap na sakit, itong dialysis patients. So meron kaming binibigay yearly. Kung naubos yan, sa susunod na taon ulit. At Maganda. binibigay namin yun sa mga indigent constituent of the city of Baguio. Maganda, mabuhay po. Sir, pagdating po sa sports po, sir. Mayroon din kaming naapurbaran. I think that is our achievement for this year. The scholarship program which I authored. Wow. We will be appropriating 10 million every year. 10 million, sir? Yes, for the Galing. scholarship for well-deserved students in colleges and universities. Sir, may pumapasok na mga messages sa phone ko. Sabi rito, eto. Mr. G, paki-ask kay Vice Mayor Olawan, ano mga requirements daw po para makapag-apply ng kanyang ng scholarship under his department? First, ang scholarship po, kami ngayon, nagbibigay kami, may allocation kami kay, of course, to our congressman sa ngayon. Pero starting 2020, approve na yung ordinansa natin. Of course, opo. there will be guidelines. We will be publishing it in the Sangguniang website. We will be also publishing it in the newspaper. But the basic requirements, of course, is that well-deserving student. When we say well-deserving student, at least average ang kanyang grado. At opo. sinsiradong matapos ang kanyang pag-aaral. And of course, at least no income as mandated by law. Yung ibig sabihin, it should be below the poverty line. In short, hindi naman masyadong mataas, hindi masyadong mababa. Ganun. Pwede, mga government, mga anak ng mga government employees, pwede naman yan dahil maliit lang ang kita, di ba? So sir, hindi lang po sa hindi lang sa gobyerno, pati sa pangkalahatan. Yes. That would be maganda. whatever schools you are studying. Ayo po. School universities, including if you're studying in Metro Manila. Yun po ay financial assistance. So sir, hindi naman kailangan mataas ang grades basta pumapasa tapos gusto talaga mag-aral. Yun, ang bottom line doon, matapos ang pag-aaral. Pag-aaral. Kasi it would be unfair kung matapos ka ng pag-aaral, mababa yung grado mo. Siyempre nga yun, naghahanap ka ng trabaho, puro competition yan. Ay, Di opo. ba? Totoo po yan. Sinabmit mo yung diploma, ay hindi yan ang kailangan namin, yung Yes, sir. transcript of record. Vice Mayor, last I don't know, it might be 2 weeks ago, meron po akong special guest dito, yung ating first Filipino UFC fighter. Si yung nakaraan, sir, no? Si Sayang. Kwan po, sir, bago nagkaroon ng si Mark Eduardo Fulayang, meron na siya, nakalimutan ko yung pangalan niya, si Sangyao. Galera, Dave Galera pala, sir. Si Dave Galera. Ngayon, sir, marami nagpapatanong po dito, ano daw po ang programa po ngayon ng City Council pagdating po daw sa sports? Again, alam nyo, si Vice Mayor Olawan talagang, that is isa yun sa sinisigaw ko nung kampanya. We approve the incentive ordinance. So pinataas po natin ang insentibo ang mga athletes natin. But we will not end there. Mayroon kaming, we are really, I'm very thankful kay Councilor Libby Orcales. Kasi sabi ko, pwedeng tayo ang i-priority natin yan. So being chairman siya ng Committee on Sports sa City Council, pinabigay ko sa kanya yung ordinansa. Siya na lang ang bahala doon at lahat ng sektor, you will have a sports summit. I hope that this December or this November. So that all the inputs will be it would be a catch-up basin on that sports code that we are about to pass because we approved it already on first reading. So we are now on the consultation stage. Maganda. Congratulations po, sir. Maraming kabataan actor na gusto mag-engage sa sports. Ang hinihiling nila minsan yung suporta para Yes, sa kanila. yes. Kaya nga kasi ako
ano ba naman yan? Ay, yun ang party ng development ng tao eh. Ay, opo. Kung hindi, kung bobo sa academic, di siguro magaling sa sports. Parang, yes sir, maraming NBA players na nag-excel, naging milyonaryo dahil sa paglalaro ng Yes, basketball. at saka sa ano, alam mo pag magaling ka sa sports, tapos may itsura ka pa, pwede kang maging artista eh. Maganda Katulad po ni, yan. tingnan natin si Pacquiao. Who Yes, is sir. Pacquiao before? Opo. Ay ano lang yan eh. Mahirap din katulad ko yan. But magaling siya. They were able to discover his talent and until now, naging bilyonaryo dahil dyan. So, yun ang gusto natin gawin sa Baguio. At saka, magagaling ang taga Baguio sa sports. Eh. It so happened that we lack the support from the local government unit. At yan po ang pinapromise namin na we are doing it now and we are on the right track. Sabi ko kay Councilor Ocalis, you invite all sports enthusiasts so that they would contribute. Tingnan natin paano natin ma-improve ang mga ito so that at the end, at least mayroon tayong nagawa. Kaya pala natin. Yon ang sabi ni Mayor. Maganda. Eto naman po sir, itong Mangan Taku Festival po na to sir. Of course, with due respect, Mangantako is an Igoro term, no? Ayo po. Which is, let's shall eat. So, we approve that ordinance so that every year there will be an activity which will be part of the summer capital activity of the city of Baguio. In short, it will be a Mangantako Festival. And we approve that. We provide funding for that. And that is, it was passed on third and final reading. Signed by the mayor, signed by the vice mayor. And it's there. We are just awaiting for the implementation. Ito sir, napaka-special po na concern po ito sir. Yung proposed ordinance requiring all motorcycle, e-bike, scooters and bicycle riders to wear high visibility reflectionized vests or jackets when traveling within the streets and roads of Baguio. Of course, magandang ano yan dahil pag makikita natin ang statistics, karamihan ng na-aksidente ngayon ay itong mga motorbikes. We do not know how because hindi naman ako masyadong marunong maggamit dyan eh. So we are trying to protect also the public, no? The riding public, itong mga bicycle goers na they should provide the best headgear that they should wear for their protection. Kasi statistics show, not only in the Philippines but the whole world, na ang cause ng death, na accident death ng mga ito ay due to kulang ang regulation dito sa mga bikers. Yon. Maganda. So, sir, marami actually nakikinig ng mga bikers po ngayon. Maganda sir ang security ng kapulisan ng Baguio po ngayon. Maganda po sir. Isang nagtatanong po sir, Mr. G, paki-ask daw po yung update daw po sa security po ng City Hall po ngayon kasi pagpasok mo talagang one way ho talaga sir. Pagpasok mo ngayon, hindi na dalawa, one way na. Hanggang kailan daw po ito magtatagal po sir? Of course, that started when, of course, our good mayor made an statement before the Senate. So, may death threat siya. And one way of doing it is that even though for me it's good, no? Sanayan lang yan. Yes sir po. Na dapat lang mayroon ganon na activity sa City Hall for the protection of the city government property and of course the stakeholders who are going to City Hall. Sir, binabati po natin Arturo Rapelo Jr. Siya po ata yung head ng sa barangay po ba sir? Arturo Yeah, Rapelo he is the president of the Sangguniang Kagawad of Baguio City. Kumusta pare? Sana umimbagan we could help each other no masingir ta sing-singirin tayo kiti clients tayo PTET. Ayan, sir, may isang comment sa phone ko. Grabe, ang dami nagme-message. Mr. G, pakihello kay Vice Mayor Olowan. Ayan, maraming salamat po.
Kasi napaka-visible po niya, ipaparating po niya ang mga nangyari sa City Council. Magandang tinatakbo po ng City Council po ngayon. Isang katanungan daw po, sir. Ano daw po ang mga plano po ngayon pagdating sa turismo? Kasi nakalagay po sa newspaper, ang kakailanganin na pera para sa rehabilitation ng Baguio, around 10 billion pesos. Of course, in as much that we want to develop the city of Baguio, hindi naman pwede dahil sa kakulangan ng pondo at saka hindi naman pwedeng mass development ang syudad. We should, if that would be pursued as a project of the national government, then it should be done by phase. Maganda, yan po. Yes. In fact, the chairman of the Committee on Tourism, the Honorable Simbrano, and I passed an ordinance for the creation of a tourism office as a department in the city. Yes, sir. And of course, sa lahat ng programa ng mga turismo ay dapat mayroon ng opisina because they are always saying that the lack manpower, etc., etc. So yun po ay dapat, I hope that would be done within the span of 3 years because that is part of the 15-point agenda of the city government from 2020 to 2022. At isa po dyan, of course, alam po natin, ang tourism industry ay silang nagdi-deliver sa lahat ng karamihan ng pondo sa syudad. So, let us give importance for the development of this. Not overdevelopment, but it should be developed in accordance with, of course, the traditions and culture of the people of Baguio. So, pinag-aaralan po natin, magagaling ang nandyan po sina Engineer Mapalo, nandyan yung CHISA, nandyan yung DOT, nakipag-ugnayan sa mga city government officials for the improvement of tourism. And of course, with due respect, itong kasama natin sa ITSRAB, sina Sir Anthony De Leon and his group, sila po ay nakikiisa sa pag-develop ng turismo natin. Para sa ganon, ay it would be a Baguio tourism. In fact, itong Tourism Council also is very much active now because it was reactivated. I believe the head of the Tourism Council of the private sectors in the city of Baguio is no other than Ma'am Gladys Vergara. And of course, the ITSRAB group. So we will be hearing them actually on Monday in the City Council kung anong programa nila sa Tourism Council. Galing po, sir. Ganda tinatakbo po ngayon ating gobyerno. Sir, galing sa aking phone again, Mr. G. Concern naman po para sa market. Kasi nakaraan po, merong pong mensahe po si Vice Mayor Olawan. I-flash ko lang po ito sa screen. Sir, gusto daw marinig na mga hindi nakarinig ng inyong mensahe para sa ating mga kaibigan dyan po sa public market daw po, sir. Sa public market, one of the 15-point agenda is for the modernization of the city public market. And the government financial institution are offering their money. Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Asian Development Bank. Asia Development Bank ba yan? AIM? Yes, sir. Then, marami pong iba, even the private sectors, even the private sectors which include the cooperatives operating in the city market. Sila po ay handang-handa, gustong-gusto nilang sumama doon sa modernization ng palengke natin. Of course, there are still hindrances like the Uniwide issue. But as we know, ang Uniwide ay bangkarutin ng kumpanya, hindi na pwedeng mag-develop. So, yes, sir. By operation of law, wala na yung Uniwide in the city market as far as the development. But of course, marami pa rin threat sa kanila sa atin. At I hope na hindi na sila, alam naman nila na ayaw ng taga Baguio sa kanila. Sir, merong isang mensahe po dito sa aking messenger, Mr. G. Maraming salamat kay Vice Mayor Olawan. Sana ganito na merong continuity na nipapaalam nangyari sa City Council. Magandang programa to, parang first time nangyari po ito. Yeah, in fact, we will do this every
weekend. Yeah, Every Saturday. Magiging regular program namin ito kay kasamang kay William. Kaya lahat ng nangyayari sa City Council ay makakarating po sa inyo, sa publiko, at of course, it will be recorded. We will all inform the public what's happening in the City Council. Maganda po, sir. Sir, binabati natin good morning, Arturo Rapelo Jr., Paduanan Rex Mystic Isolis, Bats Millet. Sir, may nagpapabate, Mr. G, ako isang taxi driver. Yung sa Grab kasi kami, meron kami internet. Nakikinig kami sa program nyo ngayon habang umiikot sa Baguio. Ang ganda. Ano daw po, sir? Kumusta ang programa po, sir? Ang sabi po nila, concern po sa aming mga taxi drivers po sa gabi para po sa aming security. Yan. Ano po mga project po ng City Council para po sa amin po, sir? Of course, naalala nyo na nagkaroon kami ng public consultation at mukhang lahat ng we adopted a resolution na the City of Baguio will proceed and continue to adopt the moratorium on the approval of franchises. In short, wala dapat franchise na ma-approve kung walang endorsement ang city government of Baguio. In terms of security, peace and order, I think the police, of course headed by Colonel Alin Reiko, are doing their best. They are patrolling even at night so that medyo maiwasan natin ang problema tungkol sa peace and order in the city of Baguio. And of course, in the barangay, naka-full force ang mga barangay tanod, ang mga barangay police na nagpatrolya every night. Para sa ganon, maiwasan natin ang medyo kakulangan natin sa kapulisan. Sir, congratulations sa mga barangay sa kanilang budget ay naaprubahan na. Hindi lang po yan, pati po ng SK budgets approved. Of course, sinasubmit din kasi under the law, separate ang account ng mga SK officials. And of course, they have to prepare their SK budget as mandated by law, and it should be approved by the City Council. And that is what we are doing. So of course, we congratulate all the Sangguniang Kabataan sa siyudad ng Baguio, headed by their President Libby Orcalis. Magaling si Libby at talagang he is an independent person at maasahan. Mga kaibigan, ordinances and resolutions approved by the Baguio City Council, first 100 days. Kasama po natin ang ating Baguio City Vice Mayor, Attorney Faustino Uloan. Sir, as we end our radio program po, sir, ano pong mensahe niyo po, sir, na nanggagaling sa City Council para sa darating na mga araw naman, para sa hamon, para sa ating City Council dito sa Baguio City? Of course, we will continue to perfect or to do our mandated duty as we promised during the campaign period. At sa akin, nakikita ko ang political will ng City Government of Baguio or the LGUs. Of course, ito po ay of course the stewardship of our Mayor Benji Magalong, and of course the support given by us, the Vice Mayor and the City Council, and of course the Office of the Congressman. Ako po ay nagpapasalamat sa mga kasama ko sa konsiho, at kami po ay nag-uusap at lahat-lahat pinag-uusapan para sa ganon ay mabigay natin lahat ng support for the Executive Department of the Government for the implementation of the program of the city within the next 3 years. So mga kaibigan, mabuhay po, sir, ang ating City Council dito sa Baguio City. Yan, mabuhay po. Sir, inyong mensahe po para po sa inyong pamilya po, sir. Of course, I will greet my wife, my daughters and sons. So please, birthday po ang apo ko ngayon, si Jillian. So happy birthday, Jillian. Nandyan sila sa Camp Janhe, nagbakasyon ng papa nila galing sa Basilan because siya po ay isang sundalo. At again, happy birthday and enjoy the birthday celebration. Ako po'y pupunta dyan ng
12 o'clock mamaya. Of course, city government officials, city government employees, good morning to all of you. Sa lahat ng nakikinig ng programa ng DW Ilway, good morning po sa inyong lahat. And of course, nagpapasalamat po ako sa management at binigyan ako uli ng panahon para sa ganon ay mag-explain sa taong bayan sa siyudad ng Baguio. Again, once for all, God bless to all of us. Mga kaibigan, tabayanan po, isang guni mo kay Baguio City Vice Mayor Olawan, second week po ng November. Dito lang po sa Cool 97.5. Teacher, a hooker and a preacher, riding on a midnight bus bound for Mexico. One was headed for vacation, one for higher education, and two of them were searching for lost souls. That driver never ever saw the stop sign, and 18-wheelers can't stop on a dime. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, heaven only knows. I guess it's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That farmer left a harvest, a home and 80 acres, and faith and love for growing things in his young son's heart. And that teacher left her wisdom in the minds of lots of children, and did her best to give them all a better start. And that preacher whispered, "Can't you see the promised land?" as he laid his blood-stained Bible in that hooker's hand. And there are 3 wooden crosses on the right side of the highway.
not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. That's the story that our preacher told last Sunday as he held that bloodstained Bible up for all of us to see. He said, bless the farmer and the teacher and the preacher who gave this Bible to my mama, who read it to me. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Why there's not 4 of them, now I guess we know. It's not what you take when you leave this world behind you. It's what you leave behind you when you go. There are 3 wooden crosses on the right side of the highway. Need our spirit-filled preachers to teach us right from wrong. We need some old-fashioned seekers who'll pray all night long. We need some good gospel singing to help us go another mile, and the church will triumphant, and we'll go home in a little while. It'll be worth it after all, child. It'll be worth it after all. After all of these trials, we'll hear Jesus call. It'll be worth it after all, child. It'll be worth it after all. After all of this climbing, it'll be worth it after all. When you're down in the valley, praying is all that I can do, that the Lord send deliverance and strengthen you. But when you're up on that mountain, you see me struggling alone. Lift my name up to Jesus. Let's help each other make it home. And it'll be worth it after all, child. It'll be worth it after all. After all of these trials, we're gonna hear Jesus call. It'll be worth it after all, child. It'll be worth it after all. After all of this climb,